Today's LeetCode DSA series in Kannada. So LeetCode question number 383, ransom note. Given two strings ransom note and the magazine, return true if ransom note can be constructed by using the letters from magazine. So clear ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೋಟ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೋಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 we have two different, that is A and B are different. So the output will be return false. In example 2 we have ransom note AA and the magazine AB. Even though A present ಇದೆ magazine-ಅಲ್ಲಿ, but only one A present ಇದೆ. Here the two A's are in the ransom note. So frequency of the letters also matter ಆಗುತ್ತೆ. So output will be return false. In the example 3 we have ransom note AA, in the magazine we have AAB. So exactly 2A ಇದೆ and the 2A ಇದೆ. B ಇರಬಹುದು, ಇರ್ದಲೇ ಇರಬಹುದು ಕೂಡ ransom noteಲ್ಲಿ. So output will be return true. All the characters of the magazine must not be present in the, may or may not be present in the ransom note. So let's jump into the intuition problem, how it's going to work. The logic behind this problem is very simple, using two approaches. As I already mentioned, to solve this problem we have two approaches. One approach is two-pointer approach. In two-pointer approach, one pointer we have to initiate in the ransom note and another pointer in the magazine. So at a simultaneously two for loop, one for loop for ransom note iteration and one for loop for the magazine. So I'm going to check if ransom note of the character present in the magazine or not ಅಂತ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If A is present in the magazine, yeah, this condition valid. Next I move forward. If A is present in the magazine, even though already A is present but not the in terms of frequency, we have only one A in the magazine but we have two A's in the ransom note, though the condition is not satisfied. Frequency wise satisfaction ಆಗಲಿಲ್ಲ, even though A present ಇದ್ರೂ ಕೂಡ. Next I'm going to move forward to compare the letters. So there is no, I'm already reached the end of the magazine. So here also I already reached the end of magazine. So two pointer approach ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. So when it comes to the time and the space complexity, we have the order of n square time complexity. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ here we are going to use the two for loop for ransom note and the magazine at simultaneously iteration traverse ಆಗಬೇಕು. So I'm going to solve this problem in the optimal approach using this special method called HashMaps and the sets. So in HashMaps and the sets we have Python ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೌಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ದಿ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ empty initially. Now I'm going to initiate that HashMap has how counter implement ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಕೌಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೋಟ್ಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೌಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎ ಈಸ್ 1 ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಕೌಂಟರ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟಿರೇಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ದಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೋಟ್. ದಿಸ್ 1 by 1 ಅಂತಾರೆ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಟಿರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಐ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್
ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದರೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೋಟ್ನ, ಈಗ ಎ ಇದೆ, ಎ ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Now again I have a because in the hash map there is no particular characters as named as a frequency ಇರುವಂಥ characters ಇಲ್ಲ. So output will be false. What if another case, as in the example 3 we have ransom note, ಇದು ransom note, and the magazine we have AA, this is AA and this is AA AB. So I'm going to check this condition. So frequency ಎಷ್ಟಿದೆ, A is equals to 2 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1. ಇದು ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೌಂಟರು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೋಟ್ನ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೌಂಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎ ಇದೆ. Now I am going to decrement the counter by 1. So counter will 1. Next I am going to move forward. Again I am going to decrement the counter by 1. So A will, when A remains or attains the 0, I am going to remove entire A. So I have reached the end of ransom note. Ransom note ending reach ಆಗುತ್ತೆ. Even though I have the extra hash map set in the magazine. So B is equals to 1 ಇದೆ. But I already reached the end of the ransom note. May or may not be all the characters must present in the ransom note, but all the characters are present in the ransom note is constructed by the magazine. Hope so ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So I'm going to return it as true. Let's jump into the implementation part, how it's going to work. So initially, as I already mentioned, from collections I'm going to import this counter. Before class and the function ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಲೈನ್ನ. I'm directly import from collections import counter, C capital letters, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now I'm going to create the hash map. In the hash map I'm going to assign as counterನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೌಂಟರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್, ರೈಟ್, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, ಯಾ, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನ ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೋಟ್. ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೋಟ್, not E, ransom note, I am going to check the condition. If hash map characters is greater than 0 ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, 1 by 1 ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ hash map of characters I am going to decrement by 1. So hash map minus 1, ಅದು minus is equals to 1 ಅಂದರೆ hash map is equals to hash map minus 1 ಅಂತ. Now in the else condition, if the letter found ಇಲ್ಲ, existence ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ directly I am going to return false. If all the conditions are met successfully, I am going to return the true condition. Yeah, this condition met successfully. Now when comes to the time and the space complexity, time we have order of magazine plus ransom note. When comes to the space complexity, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ n, ಹೌ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ರನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್.
Yeah, I'm going to mention the character, right, of ch. Character I'm going to decrement, not the hash map. Yeah, all the test cases are accepted. Let me submit this question. Yeah, accepted. Thank you. Keep watching. Stay consistent.